എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും +1 സുവോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. What all things did we learn in the last class? In the last class, we have discussed about the structure of human heart as well as its conducting system. Today, we are going to study in detail about cardiac cycle, double circulation, ECG, disorders of circulatory system, etc. Let's watch a video showing how our heart works or what is cardiac cycle. Please watch this video. Cardiac cycle. Cardiac cycle refers to the sequence of events that occur and repeat with every heartbeat. It can be divided into two major phases, systole and diastole. Systole refers to contraction and diastole refers to relaxation of heart chambers. As the ventricles are in a relaxed state, blood passively flows into the ventricles from the atria through the bicuspid and tricuspid valves. As impulse generated in SA node spreads all along the atria, they start contracting. This causes a rise in pressure within the atria. Blood is forced into the ventricles. As the impulse spreads throughout the ventricles, they begin to contract. This will increase the intraventricular pressure. In response, the bicuspid and tricuspid valves move upwards and block blood from flowing back into the relaxing atria. Semilunar valves open due to continued ventricular contraction and rising intraventricular pressure. Blood enters the aorta and pulmonary artery. After contraction, the ventricles enter a period of relaxation, referred to as ventricular diastole. Intraventricular pressure drops. Semilunar valves close to prevent blood from aorta and pulmonary artery flow back into the ventricles. Drop in ventricular pressure will cause the opening of bicuspid and tricuspid valves and a new cycle begins. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിത്മിക് കൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളാത്മകമായ വികാസവും സങ്കോചവും ചേർന്നതാണ് ഹൃദയമിടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്. Now what is cardiac cycle? The sequence of events that occur during the completion of one heartbeat is referred to as cardiac cycle. ഒരു ഹൃദയമിടിപ്പ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കേണ്ട വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ. What do you call the contraction of chambers of heart? It is referred to as systole. The contraction of heart chambers is referred to as systole. The relaxation of heart chambers is referred to as diastole. ഹൃദയ അറകൾ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് diastole. So let's see which are the different events in cardiac cycle. ആദ്യം ഹൃദയത്തിൻ്റെ 4 അറകളും വികാസം പ്രാപിച്ച രീതിയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവ റിലാക്സ് ചെയ്യപ്പെട്ട രീതിയിലാണ്. ആ ഘട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജോയിന്റ് ഡയസ്റ്റോൾ. ഇവിടെ ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ബോത്ത് ദ ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ആൻഡ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ആർ ഇൻ ഓപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ്. Where do you find the bicuspid and tricuspid valve? You have already learned. Yes, you are right. They are seen in between the atria and the ventricle. ഏട്രിയത്തിൻ്റെയും വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെയും ഇടയിലായി കാണപ്പെടുന്ന വാൽവുകളാണ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും. ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് is seen between the right atria and the right ventricle, whereas the bicuspid valve is seen in between the left atria and the left ventricle. ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിളിലേക്കുള്ള ഓപ്പണിംഗ് അഥവാ വാൽവുകൾ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് രക്തം
ഈ വാൽവുകളിലൂടെ വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നു. ഏട്രിയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്ന പൾമണറി വെയിനിൽ നിന്നും വീനക്കാവയിൽ നിന്നുമുള്ള രക്തം അതാത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. As you all know, the pulmonary vein will carry oxygenated blood from the lungs to the left atrium, whereas vena cava will carry deoxygenated blood from the different parts of the body to the right atrium. ലങ്സിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച രക്തം ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് പൾമണറി വെയിൻ ആണ്. അതേസമയം ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ഡിയോക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വീനക്കാവയുമാണ്. റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. At this moment, the sino-atrial node will generate an action potential, which in turn cause the contraction of atria. സൈനോ-ഏട്രിയൽ നോഡിൽ ആരംഭിച്ച ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏട്രിയത്തിൻ്റെ സങ്കോചത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഏട്രിയം സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ 30% അധികം രക്തം വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഏട്രിയം ചുരുങ്ങുന്നു, വെൻട്രിക്കിളിനുള്ളിൽ രക്തം നിറയുന്നു. വെൻട്രിക്കിളിനുള്ളിലെ പ്രഷറിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വെൻട്രിക്കിളിനുള്ളിലെ പ്രഷർ കൂടുന്നു. കാരണം അവിടെ നിന്ന് രക്തം താഴേക്ക് ഒഴുകുവാനായി വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. അതിന് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന സെമി ലൂണാർ വാൽവുകൾ അടഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത്. The semilunar valves remain closed. As the atria contract, more blood is pumped into the ventricles. As a result, the ventricular pressure increases. Now what happens? The pressure inside the atria is less compared to the pressure inside the ventricles. And there is a tendency of blood to flow from the ventricles to the atria. ഏട്രിയത്തിലെ പ്രഷർ കുറയുന്നു, വെൻട്രിക്കിൾസിലെ പ്രഷർ കൂടുന്നു. സ്വാഭാവികമായും രക്തം വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്ന് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ഒഴുകുവാനായി ശ്രമിക്കുന്നു. And to prevent this backflow of blood, both the tricuspid valve and the bicuspid valve will close. രക്തം വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്ന് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് തിരികെ ഒഴുകി പോകാതിരിക്കാൻ ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും അടയുന്നു. വെൻട്രിക്കിൾസിലെ പ്രഷർ കൂടുന്നു. ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ സെമി ലൂണാർ വാൽവ്സ് വിൽ ഓപ്പൺ. എവിടെയാണ് സെമി ലൂണാർ വാൽവ്സ് കാണുക? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? സെമി ലൂണാർ വാൽവ്സ് ആർ സീൻ at the opening of the pulmonary artery and the aorta. വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്ന് പൾമണറി ആർട്ടറി ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗത്തും അയോട്ട ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗത്തുമാണ് സെമി ലൂണാർ വാൽവുകൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ സെമി ലൂണാർ വാൽവുകൾ തുറക്കുകയും വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്ന് രക്തം പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്കും അയോട്ടയിലേക്കും ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. As blood flows into the pulmonary artery and aorta, the ventricles will start relaxing. രക്തം പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്കും അയോട്ടയിലേക്കും ഒഴുകിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെൻട്രിക്കിൾസ് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് വെൻട്രിക്കുലാർ ഡയസ്റ്റോൾ. അതിനെയാണ് വെൻട്രിക്കുലാർ ഡയസ്റ്റോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The pressure inside the atria increases while the pressure inside the ventricle decreases. As a result, both the bicuspid and tricuspid valve opens. Blood from the atria starts flowing into the ventricles. The sinoatrial node or SA node starts
producing or generating a new action potential, and all these events are repeated. This is how our heart works. Do you know how many times our heart beats per minute? Yes, you are right. Our heart beats 72 times per minute. What is the duration of cardiac cycle? The duration of one cardiac cycle is 0.8 seconds. What is stroke volume? The volume of blood pumped by each ventricles during a cardiac cycle is called stroke volume. ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൽ നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കിൾസ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And it is around 70 ml of blood. Now what is cardiac output? Cardiac output is the volume of blood that is pumped out by each ventricle per minute. ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കിൾസ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ അളവാണ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറൗണ്ട് 5 liters. എത്രയാണ് നമ്മുടെ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട്? ഏകദേശം 5 ലിറ്റർ ആണ്. കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഇൻറ്റു ഹാർട്ട് റേറ്റ്. The cardiac output of an athlete is far more compared to that of an ordinary man. How does heart sounds occur? താളാത്മകമായ ഹാർട്ട് വാൽവുകളുടെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങുമാണ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. The rhythmic opening and closing of heart valves cause heart sounds. Heart sounds രണ്ടെണ്ണമാണ്. The first sound is the lub sound. എങ്ങനെയാണ് ലബ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക? It is caused due to the closure of the bicuspid valve and tricuspid valve. Bicuspid valveum tricuspid valveum അടയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടാണ് ലബ് സൗണ്ട്. Now which is the second heart sound? It is dub sound. How is it caused? It is caused due to the closure of semi-lunar valves. Semi-lunar വാൽവുകൾ അടയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടാണ് ഡബ് സൗണ്ട്. Now let's study about electrocardiogram. Electrocardiogram or ECG is a graphical representation showing the electrical activity of the heart. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാം അഥവാ ECG. This technique was first developed by Eindhoven and he is regarded as the father of electrocardiography. എങ്ങനെയാണ് ECG എടുക്കുന്നത് എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ? Please watch this video. ECG or EKG or electrocardiogram. It is a graph of electrical activity of the heart recorded using electrodes placed on the skin. These electrodes detect the small electrical changes that are a consequence of cardiac muscle depolarization followed by repolarization during each cardiac cycle. The machine used is called electrocardiograph. The right and left atrial contraction make the first wave called a P wave. P wave is followed by a flat line when the electrical impulse goes to the ventricles. The right and left ventricular contraction makes up the next wave called QRS complex. The final wave or T wave represents repolarization of ventricles. To record a standard ECG, 3 electrodes will be attached to the body of the patient. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ECG റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് 3 ഇലക്ട്രോഡുകളാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഘടിപ്പിക്കുന്നത്? 1 electrode each is attached to the wrist of the patient and 1 is attached to the ankle of the patient.
These electrodes will record the electrical activity of the patient's heart. For a detailed evaluation of the electrical activity of the heart, multiple electrodes are attached to the chest of the patient. നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ചെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ്സ് ദാറ്റ് യു സീ ഇൻ എൻ ഇ സി ജി? ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ സി ജിയിൽ ഏതൊക്കെ വേവ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുക? യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ എ പി വേവ്, എ QRS കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് എ ടി വേവ്. 3 റീജിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ സി ജിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പി വേവ്, 2 QRS കോംപ്ലെക്സ്, മൂന്നാമത്തത് ടി വേവ്. വാട്ട് ഡസ് പി വേവ് റെപ്രസെൻറ്റ്? P wave represents depolarization of atria or atrial contraction. ഏട്രിയയുടെ സങ്കോചത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേവ് ആണ് P wave. Now what does QRS complex represent? QRS complex represents ventricular depolarization or it shows the contraction of ventricles. വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേവ് ആണ് QRS കോംപ്ലെക്സ്. വാട്ട് ഡസ് ടി വേവ് റെപ്രസെൻറ്റ്? ടി വേവ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓർ റീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കിൾസ്. വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ റിലാക്സേഷനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ആണ് ടി വേവ്. ബൈ കൗണ്ടിങ് the number of QRS complex in a given period, the heart rate of the patient can be found out. Now, what is the significance of ECG? Any deviation from the normal ECG shows an abnormality or disease. Now, let us study about double circulation. Circulation in humans is said to be double circulation as blood passes through the heart twice per circuit. It includes pulmonary circulation and systemic circulation. Pulmonary circulation is the part of the circulatory system that carries blood between the heart and lungs. Deoxygenated blood leaves the right ventricle through pulmonary arteries which transport it to the lungs. In the lungs, the blood gives up carbon dioxide and picks up oxygen. The oxygenated blood then returns to the left atrium of the heart through pulmonary veins. Systemic circulation is the part of the circulatory system that carries blood between the heart and body. Oxygenated blood leaves the left ventricle through the aorta. Aorta and other arteries transport the blood throughout the body where it gives up oxygen and picks up carbon dioxide. The deoxygenated blood then returns to the right atrium through vena cava. What do you mean by double circulation? A circulation in which blood flows twice through the heart to complete its circuit. അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2 പ്രാവശ്യം ഹൃദയത്തിലൂടെ രക്തം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് pulmonary circulation and systemic circulation. ഡബിൾ സർക്കുലേഷനിൽ 2 വ്യത്യസ്ത സർക്കുലേറ്ററി പാത്വേസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ, മറ്റൊന്ന് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ. Now, what do you mean by pulmonary circulation? Pulmonary circulation refers to the to and fro movement or circulation of blood between the heart and the lungs. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ലങ്സിലേക്കും ലങ്സിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്കുമുള്ള രക്തസഞ്ചാരമാണ് പൾമണറി സർക്കുലേഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ പംപ്സ് deoxygenated blood into the pulmonary artery. The pulmonary artery carries this deoxygenated blood to the lungs for purification. ഇടത്തെ വെൻട്രിക്കിൾ
ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ പൾമണറി ആർട്ടറിയിലോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഈ പൾമണറി ആർട്ടറി ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. In the lungs, this blood is oxygenated. The oxygenated blood is returned back to the heart by 4 pulmonary veins. ശ്വാസകോശത്തിൽ വെച്ച് രക്തം ഓക്സിജനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ രക്തത്തെ തിരിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് 4 പൾമണറി വെയിൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ. The to and fro movement of blood between the heart and different parts of body except lungs is referred to as systemic circulation. Oxygenated blood from the left ventricle is carried by aorta to different parts of the body. Deoxygenated blood from different parts of the body are collected by the superior vena cava and inferior vena cava and brought to the right atrium. This circulation of blood is referred to as systemic circulation. Have you heard of hepatic portal system? Hepatic portal system is a connection between intestine and liver. Hepatic portal system will carry blood from the intestine to the liver. ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കരളിന് രക്തം എത്തിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം. Have you heard of coronary circulation? It is the to and fro circulation of blood between heart and its chambers. ഹൃദയത്തിലൂടെയുള്ള രക്തത്തിൻ്റെ സർക്കുലേഷനാണ് കൊറോണറി സർക്കുലേഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറീസും കൊറോണറി വെയിൻസും ഉണ്ടെന്ന്. കൊറോണറി ആർട്ടറി വിൽ ക്യാരി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ടു ദ ഹാർട്ട് വാൾ, whereas coronary vein will remove deoxygenated blood from the heart wall. Coronary artery ഹാർട്ട് വാളിലേക്ക് രക്തം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഹാർട്ട് വാളിൽ നിന്നുള്ള ഡിയോക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് കൊറോണറി വെയിൻ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ഹൗ ഇസ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഹാർട്ട് റെഗുലേറ്റഡ്? It has got an intrinsic regulatory mechanism and an extrinsic regulatory mechanism. As we have already learned, the heartbeat originates in the heart. So a heart is referred to as myogenic. The origin of heartbeat is controlled by the nodal tissue, and this is intrinsic regulation. Next is extrinsic regulation. Medulla oblongataയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അവ ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം വഴിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. Autonomic nervous system has got 2 components. They are the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system will increase the rate of heartbeat as well as it will increase ventricular contraction and thereby cardiac output. Sympathetic nervous system നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂട്ടുന്നു, ventricular contraction കൂട്ടുന്നു, അതുവഴി കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ടും കൂട്ടുന്നു. Now what about parasympathetic nervous system? Parasympathetic nervous system will decrease the heartbeat, reduce ventricular contraction and thereby cardiac output. Parasympathetic nervous system നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നു, ventricular contraction rate കുറയ്ക്കുന്നു, അതുവഴി കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ടും കുറയ്ക്കുന്നു. Have you heard about adrenal medulla? Yes, you are right. It is an endocrine gland located on top of the kidney. Adrenal medullary hormones increase heart rate as well as cardiac output. Let us study about certain disorders that affect our circulatory system. High blood pressure അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും.
What is the normal blood pressure of an individual? It is 120 by 80 millimeters of mercury. 120 millimeters mercury endine soojipikkunnu? It shows the systolic pressure or the pumping pressure. Now what does 80 millimeters mercury show? It denotes the relaxed pressure or diastolic pressure. If a person is having blood pressure 140 by 90 millimeters of mercury, he is having high blood pressure or hypertension. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ 140 by 90 millimeters mercury ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. How does high blood pressure affect our body? High blood pressure may lead to heart diseases. It will also affect our vital organs like kidney as well as brain. Next, diseases. Atherosclerosis or coronary artery disease or CAD. It is a disease which affects the blood vessels that supply blood to the heart. ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രക്തധമനികളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് അത്തീറോസ്ക്ലിറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ്. Here the lumen of the artery becomes narrower due to the deposition of fat, calcium or other fibers. This will prevent the normal blood flow to the heart, which will result in disease. Angina or angina pectoris. It occurs as a result of coronary artery disease. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അക്യൂട്ട് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണ് ആൻജൈന അല്ലെങ്കിൽ ആൻജൈന പെക്ടോറിസ്. Heart failure. Heart failure is a condition during which our heart fails to pump enough blood to supply to different parts of the body. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഹൃദയത്തിന് കഴിയാതെ വരുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ്. It is a condition in which our heart stops working. നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നതാണ് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ്. Heart attack. It is a condition in which our heart muscles are damaged due to inadequate blood supply. ആവശ്യത്തിന് രക്തം ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് മസിൽസ് ഡാമേജ്ഡ് ആവുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. What all things did we learn today? We studied about cardiac cycle, double circulation, ECG and disorders of the circulatory system. Please note down these questions. First question, draw a standard ECG and explain the different segments in it. Second question, write notes on heart sounds, pulmonary circulation and respiratory disorders. Question number 3, cardiac cycle is the sequence of events during completion of one heartbeat. Explain the events involved. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.